Ramogi erokamano kuom kete Ramogi Tv en sadek mar otieno chenro en mar Oimore weche magola pod thago ganda mathoth e pacho kaendi kendo nitiere ng'ur to kod ywak makoni kod kocha ne piny owacho mondo mi okony chenro machal kamago. Jopur e pacho kaendi bende koro biro chuno mondo mi sol lwetgi ohuko nikech mbolea manengo ne olwar mosebedi ka ichwalnegi kod piny owacho. Mano bende kinde mabiro chal kagima piny owacho ok bi medo siro, mano nyiso nyaka gibed kod paro mopogore opogore. Bende weche mag somo nitie dwaro mondo mi ondik jopuonje mago mag junior secondary mano osebedo kaka jopuonje ma bende tiegore weche mag teach interns mondo mi ondik gi asika kaachiel kod weche motenore kod penj maduong' mar KCPE mosebedo kod ng'ur makoni kod kocha kalure kod duoko kod kaka moko kuom skunde kod jopuonjre ne oyudo duoko mag penjgo. Magi to kod moko mathoth magi weche momiyo pek. Problem is we do not have the revenues to support the disbursement. That is why there is the delay. Piny owacho oyango ni oonge pesa mar dhi nyime gi chwalo mbolea ma nengone ogonyore ne jopur kaka ne osingnegi. Huyu kijana vile alifika nje akapata hiyo pale ya nje imesimika na akajaribu kumulika tochi hivi kidogo, ndiye akapata watu wengine wako hapa nje. Hakuwa anajua kama hao watu waitakani wako hapa nje, ndio wakamfahamia tu hapo. Na huyu mtoto tu alitoa sauti moja tu, ati mami nimekufa. Familia More County Manyamira ywagora tichgi tok jonjore nego wuodgi kendo weyo jomamoko gi hinyruok maricho. Piny owacho chwalo chiemb kony ne maloyo familia 200 ma pio ula odaro e gweng' ma Kakola Ombaka County ma Kisumu. Nyakora Mogi kaka pile watudre namba mararia dek auchiel 00 Facebook, YouTube, Twitter yuda achiel kachiel kama watwakie kodi kendi mia pachi weche mopogore opogore. Abiro gi thuolo e kinde ni mar somo paro migole weche mopogore opogore ma wantiere kod chenro makawuono mar Oimore. Nyinga pok olokre, nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa en Wilson Ochuka, bed kod chakruok nyaka giko. Kawachao gi weche mabende gin mag Leto Dhiambo masani ene familia More gweng' ma Ebate County Manyamira ywagora tichgi bang' jonjore moko monjogi otieno machengeso mokalo kendo nego wuodgi ma jaklas 10 ka ji 5 mawuok e familia no bende yudo hinyruok mopogore opogore. Monj makama osebedi ketimo ne familia ni kama en monj mar 4. Jogweng' no kata kamano wacho ni chal kagima jonjore go itiyo go e dar familia no e lopgi ma gisebedo ka gidaki kuom kinde malach. Lidi Okeyo nigi ler. En monj ma osebedi kitimo ne familia ni gwenge ma Ebate e County Manyamira. Kamonj mokwongo notime higa mar 2000 Manyamira. Kamonj mokwongo notime higa mar 2019 ka jonjore matimo monj go osebedo ka nyisogi mondo gidar giwuogi e lowo ma gisebedo ka gidakie kuom higni modhuro. Hawa majambazi wamesaa kucha hapa, hii ni safari ya 4 na wanakucha, wanawaibia, wanawapiga, wanawauliza pesa, wanaenda. Wakati waliingia 2019 kwa nyumba ndo walinipiga, nikaanguka chini nikasirai, alafu baadaye nikalikafa, nikatoka nje nikakimbia, nikaita watu wakakuja kutusaidia. Hii mambo ya kifamilia kwa sababu ndugu yangu alinipigia simu akaniambia kuna mtu anamtisia sana, anamwambia atampiga. Monj machengeso mokalo jonjore go nomonjo dala familia no kendo nego wuodgi ma jahigni 17 bang' chade gi betie ng'ute ka ji mamoko 5 ka moting'o jonyuol rawera no kod wetene bende owegi hinyruok ka nyaka sane gidhi mbele gi thieth e hospital ma Kegogi. Nilikuja hapa nikapata penalty, anapigwa iko chini kichwa na mkono na singo iko chini, tamu na mwamkeka mingi. Na huyu mtoto tu alitoa sauti moja tu, ati mami nimekufa, sauti moja tu. Na hiyo akamalisha tu hapo, ndio walimpiga panga, wakamkatakata mpaka panga ikakatika, wakapaki na panga nusu hivi, na hiyo nusu ikapaki tu kwa singo ya huyu kijana. Familia no lero ni jonjore adek go no monjogi kagimandre gi ojalo kage bogo ngimagi. Jonjore go no kwalo simbe mag ong'we yamo maromo 5 nyakalondo 3 leone gi pesa e kabang'e gichwe gi chamo chiemo mane jogo osetedo e ka giringo gi lal. Kanipiga panga kwa kichwa na chuma kwa kichwa hapa mpaka sasa nikainamisha kichwa chini, damu ikaanza kutirika tu kwa kitanda hapo.
Sasa wakamaliza, ndio wakatoka, wakaingia kwa sitting room, wakakula ugali na maziwa na mayai mtoto alikuwa amekaanga. Obila maya tesendo bila manyamusi nyocho pedalano kendo kao ringdera werano ka jogweng' no to nokao jogo manoyudo hinyruok kendo ringo go e kar thieth. Familia no koro yagora techgi kendo kwa mondo mi piny owacho ojiwnegi arita ewi mano ma gichichne idwa tiekgi kendo magi lopgi. Liria Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. E weche mag somo, jatend migawo mar somo Ezekiel Machogo kwedo weche malie kore ni weche mag orak mag utese mag penj emane orocho chenro mar penj ma higani. Machogo mane loso od bura koni higa ka higa iloko jal mo imiyo orak mar go chapa utese mag penj kendo ok en adier ni nitie mibadhi mane obede penj mawang'ni. Judith Omondi ni kod mathoth. Responses to the issues raised. Liet mar duoko penje wi ng'ur mane onene duoko mag penj mar klas 8 pod ne okwako od bura odiochieng' ma kawuono. Ka penjo ne owuok, kaponi weche orak mar otese penj, nyalo bedo ni ema ne okelo midhiero kaka ileko kod josiasa moko e pacho ka. I read all over the media that there was a tender cancellation of the printing of the exams, and this is presumed to have caused a mess in this exam for KCPE. What is your take on that? There was a tender cancellation from the UK and it was given to a local firm and the time was short. Magi gin weche mane okwed kod jatend migawo mar somo Ezekiel Machogo makoni higa ka higa yare chon orak mar goyo chapa otese mag penjo osebed ka iloko kendo ma ilieko ni ne nitie ywaruok ewi orak mar otese go en miriambo. We have not terminated anybody's contract. I would like to clear the air that nobody's contract has been terminated. Actually, exams each and every year, a contract is made. Each and every year. So, 2016, there was a contract awarded. 2017, a contract awarded. The procedure that was followed was right, and I want to assure my friend, Honorable Hero, that nobody's contract was terminated. Kaja komar komiti Julius Meli, to kwedo ni moko kuom josiasa osekawo weche penj kaka gik ma itugogo e pap ma ok giyudo lipode mawuok kuom migawo no. So I really want to caution, more specifically, the political class, that issues at hand are issues of our children. It is not the issues to make political expediencies. I've seen many politicians trying to issue press conferences which are not adding up. So I want to ask everyone to dissuade from that and go to the facts as they are released from the Examination Council and the CS. Enang'o mane okelo midhiero e mbui mar oro kwayo mag duoko. Moko kuom jood bura ne oramo ni nyaka giyud duoko odiochieng' ma kawuono. Do you run a trial? Because the element in the room is the SMS. You have the results, but did you run a trial on this particular service provider? Kata kamano, Dr. Ibrahim Otieno ma en director mar weche tudruok e NEC, okoni kapok gichiwo orak ni kambino, ne giketo chenro duto kare, kendo singo ne en ni duoko wuogi e yo makare, maonge ng'ikruok. We issued the service provider with the format that was required for the data in Excel format. And then apart from that, we also gave a sample of the text message, the way it was expected to be appearing. Penjo koro en ka bende chenro mar duoko penj ma klas 12 KCSE biro bedo manyangafu kendo maonge ng'ikruok kata oyo. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano Judith Omondi. Jatend migawo mapur kod pith Mithika Linturi ogo bade piny ni piny owacho onge kod omenda kata mar chwalo mbolea manengone yot mayande osingne jopur. E romo margi jopur mag chai kod mamoko e apise mag KTDA, Linturi wacho ni jopur nyaka bed kod horuok kaluwore gi pek manitie sani mar omenda. Kaka jafwambo mar Walter Nyambagalero, jopur ok mor kod deko mar singo mane ochiwnegi. E kinde romo mar higa ka higa mar jopur mane ota kod bod marango chenro mag pur mag chai pacho ka, mane okelo kanyakla koda ka jopur mamoko kanyachiel. Ka ema jatend migawo mar pur kod pith Mithika Linturi ochope kod ote mane ochido chuny jopur manyone kod geno mar yudo mbolea manengone ogonyore. Problem is we do not have the revenues
to support the disbursement. That is why there is the delay. That's what I was telling them, to be a bit more patient. Once our revenue collection improve, then we will be able to meet part of our bargain in terms of disbursement of the subsidy promise that we did to them. So that way, now, without them getting the money, the bank or KTNDA continues to suffer because they have already given out the fertilizer. Linturi wacho ni negi singo chwalo pesa mag mbolea manengo gi ogonyore mar chiwo yot ne jopur. Kata kamano, sirikal orienjo bade lo ni pesa onge kalore kod choko mayulo mar usuru. Doing well despite the kind of economic situation we are in, and I honestly really thank the farmers who have really given us this support and ask them to be more indulgent. But I believe once we are out of the El Nino cycle, once we are out of this economic mess which is being corrected, every farmer, everybody in the country will be happy. But also tell them, yes, we will discuss many times about the cost of living. Mageti mreka jopur goto no turo sikei kod sirkal mondo chop kare singo margi ni mar jopur yandi osetiyo kod omenda matin manegi kano kagigeto yudo mbolea mag sirkal. Mambo ya fertilizer atuangalilie vizuri sana. Alituahidi kabisa, akahidi mkulima wa majani chai na ni mkulima yeyote mahali yuko katika Kenya atatupatia subsidy ya serikali. Right now hii subsidy haijafikia mkulima wa majani chai. Kwa hivyo tungesihi sana hii subsidy ifikie mkulima, kwa sababu hatuwezi rudi hapo kuambia mkulima serikali haijapeana hiyo subsidy. Board mar KTDA kokalo kuom jakom margi Nos Jeru okoni chiro mar chai bende sani owuok kendo ok ber. The biggest challenge that is facing or that is affecting our buyers is the scarcity of the Ndora and the forex exchange increase. And this one, what I can say that we are doing or we are discussing of a better mechanism or strategy of allowing our buyers to be buying our teas through LCs. Eno mokelo kanyakla jopur mag chai karomone igeno ne biro manyo ngadho mag bero lwasi mar pur e kinde ma jopur mag chai goendo bende pod ywak ni piny owacho ema nyalo resogi kalore kod midhiero mokwako sekta no. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Westlands, Nairobi. Riwruok mar ute lamo ma pacho kaendi NCCK okwedo paro mar chuogo lemo mag jolup jotend migepe 52. Yaman magi wacho ni dhi miyo jopiny ting' mapek ka jagoro maduong' mar NCCK Canon Chris Kinyanjui onyiso piny owacho mondo ochung paro makamano nyaka ochumi ma pacho ka duoge wang'e. Din kweth jood bura mathoth Kimani Ichung'wa ne ochwalo paro mar chik makamano e od bura chieng' tich adek. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, NCCK bende onyiso piny owacho mar Kenya Kwanza mondo yuma mar hola ma ikawo kuwuok e pinje maoko. I, Evans Odhiambo Kidero, being appointed the Chief Administrative Secretary. Dwaro ma jatend piny William Ruto mar chuogo lemo mag jolup jotend migepe 52 nenore kama dhi yudo hinga machielo bang' riwruok mag ute lamo NCCK kwedo parono. Jagoro maduong' mar NCCK Canon Chris Kinyanjui wacho ni piny owacho mar Kenya Kwanza mondo onyon break e wachno nyaka uchumi ma pacho kae chak duogo e wang'e. When the treasury is saying the country is broke, we should not be seeing creation of additional positions for a few so that they can earn salaries and allowances. So we would ask and urge Parliament and all the state officers involved in that initiative to shelve it until when Kenya is able to pay its obligations both in terms of debt and in terms of providing services to Kenyans. Mabiro seche machuok kende bang' jatend jood bura mathoth Kimani Ichung'wa chwalo paro makamano e nyim od bura chieng' tich adek motelo ne od bura dhi e yweyo nyaka dwe mar 2 higa manyien. Paro mar chuogo lemo mamoko mag telo e sirikal nyuolo penjo mathoth e wi piny owacho mar Kenya Kwanza kaluwore ni jood bura pok oyudo omenda mag dongruok mar CDF kuom thuolo mar dweche 6 mokalo. Jatend migawo mar omenda Profesa Njuguna Ndung'u bende ne ogoyo bade piny chieng' tich adek
e nyim komiti mar od bura mar omenda bang' wacho ni piny owacho odhier. I can tell you we are even having trouble with salaries. I was even called by the governor of Nairobi County telling me that, look, I'm going to be impeached. What are we going to do? I have not given salaries. NCCK bende dwaro ni piny owacho oluw chik motelo ne kawo hola kowuok e pinje ma oko, kaachiel gi neno ni hola ma kamago oti kodo mar kelo dongruok. Excessive borrowing that is not in accordance with the law, that is not oversighted by Parliament, who are the representative, we still believe that there is no taxation without representation. Ewi paro mar bago ombulu mar paro ewi report mar komiti mane tayo twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza, NCCK wacho ni jo Kenya ema biro ng'ado bura ka gidwaro tero ripodno e ombulu mar paro kata oyo ma ok jo siasa. So we are urging all players on both sides of the political divide to wait until this report is adopted by the House. As to whether there will be a referendum or not, that is a decision by Kenyans, not by politicians. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kawadhi nyime, eni jaod bura ma West Mugirango Stephen Mogaka omako bura e nyim doho ma Milimani ka odwaro mondo michung bura ma nyocha odonnego jaga bajet mathurka Margaret Nyakang. Wach meko Nyakang osebedo ka nyuolo paro mopogore opogore pacho ka. Mokuom jotelo tude kod weche mag siasa kaluwore kod chung' mare kwedo weche tiyo marach kod omenda mag jopiny ahinya to kokalo migawo mar omenda. Kokalo andika mochwal e doho kendo yango Danstan Omari kaka okil burano, Mogaka ochayo gimomiyo Nyakang imako sani ewi ketho mikoni ne otimo higni 7 mokalo. Mogaka dwaro mondo doho wito koseo mandonnego Nyakang ka openjo gimomiyo ne ok ofweny kethogo e kinde mane ipiedhe ne lemo mar jaga bajet e higa mag 2019. Obokeno yango ni kata bang' od bura higa mag 2019 ne ndiko ne bede migepe matimo nonro koting'o makedo kod mibadhi, bado bila mag okwach kich kod duol machoko osuru KRA duto ka bede nitie chilo mamiyo no Nyakang ne onge kod chilo moro amora mane niene. Kakoni od bura ne otiyogo e puodho Nyakang kaka jaga bajet ma pacho ka. Ting' koro ni ewi doho mar yango adier mantie ewi seogo. Kadhi gwenge mag Nyanza, kaunti ma Kisumu. Maramo familia 283 pio sedare gwenge ma Kakola, Ombaka e Nyando. Kendo ng'ata achiel bende osewito ngimane kokalo kuom midhiero mar hula. Jatend migawo matudruok Eliud Owalo ne otelo ne kweth mane ochwalo chiemo ne jodakgo. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. E kar dak ma Kakola, Ombaka e Nyando, midhiero mar hula pod ogoyo limtidi. Oganda mapong' mar pi osedaro e miechgi medo golo ywak. 2020 aiko nyako ma jahiga 22 na iko oko mar dalana nikech onge kama nanyalo ike, dalana ne piyo imo. Nyocha kogolowa nywadak Old Ombaka Secondary School, nywadak gi yuora kanyo. Yuora no nyocha wayoro go pi mwabiro go ka. Kwabiro ka yuora no ninda achiel ka. Othosa 11 kogwen, otieko joma achiel mucha ariwa kele. Wakwa kamoro kanyo wachak waike. Oko ike kate bathode, kate bathod mingi. Oike pap. Chakre tarik 9 nyaka sani ok wan machiegni kod jaoda. To ere kaka wabiro yudo nyithindo ka ok wanyal bedo achiel kod joutewa. Ne kech pi. Pi emomiyo ok wanyal bedo achiel. Kech onindo kucho tamba nindo kacha. Sida mabiro ka en Nyando. Nyando dinore gi Mchari. Maka kwanyalo timo onge. Ywak margi pod en ni sirikal ochwalnegi konyo e yore mag thieth kopogore mana gi chwalo chiemo kende. Gidwaro bende mondo sirikal omi pek wach gero negi ohinga mar baro pi kata dikes mabiro konyo e baro hula mondo giyud fuong'ruok. Wan kod tuoche mang'eny. Tuoche gi sandowa to nikech koso yath. Yath onego bed machiegni kodwa. Jo health onego bed ni luimowa week ka week mondo mi wayud kaka nyalo konyore. Mogik nige gonwa daek mondo mi weche duto obed kare wadoge miechewa. Ma school kinene kaka enite okonyal somo ngich pi. Macho hospital noger kacha okonyal dhi mbele ngich pi. Program man kai jo siasa maxi ketonwa.
indo nikech kar ka okete mar politics mi iuso godo ma president ma modonjo ikwago kony. Wakwayo William Ruto gi sani ka sirikandini konywa ilosnwa nyando igernwa daik wapur e gwenge ma Kakola Ombaka odiochieng' ma kawuono mar chwalo kony mag chiemo kotelnegi kod jatend migawo mar tudruok Eliud Owalo osiro wach gero daik ka gikoni konyruok mochwere mar tieko ula manyando biro yudore mana ka utiek gedo mar yawo ma Koro Soin. Ka ok wanyal loso wach mar Koro Soin for whatever reasons, aparo ni nyando twanyalo dilgo. Ano kapar ni tich monego wati en wuone sirikal kiny ka kiny e loso wach mar daik. Onego lose mondo jowagi nyithindwagi wadak kod kwe. Sani ne sirikal osechako timo gibiluongo ni desilting mondo pi oring kadok ei nam kucha. To long term wan gi gik moko ariyo. En keto daik mibiro keti to gi Koro Soin dam cha. Koro Soin dam cha en kotime morumo pi biro ringo kadhi ei nam ei dam seche ma pi ng'eny. To pi onogono biro konyowa korka stima. To pi onogono biro konyowa korka pur bende. Report ma ochiw kod loch nanga ma Kakola Ombaka yango ni oula osedaro familia maromo 283 ka ji 183 ojote skul primar ma Nyamasao, ji 50 ojote chiro ma Odino, ka ji 50 mamoko to jote kanisa. Oula bende oseyoro gwen 670, jamni bende makwan gi romo 250, puothe oduma heka 220 kod mar niang' heka 160 e alworano. Jodak geno ni sirikal dhi winjo ywak gi mapiyo mondo kelnegi konyruok mochwere mondo giyud kaka ginyalo dok e ngimagi mapile. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kakola Ombaka, Nyando, Kisumu County. E weche mag somo, Seneta Manoma Nandi Samson Cherargei kwa duol mandiko jopuonje pacho kaendi TSC. Mondo mi jopuonj mag JSS mosebedo katie yoro rak barupe mayango gi kaka jotich mag piny owacho maungirore. Cherargei mane lose alwora mar od bura koni jopuonjgo tiyo tich mathoth ka chudo magi to tin. Maonge kaka ng'eto inyalo kaw kata madhi okumba mar thieth. Walimu wote 47 wakwe confirm kwa sababu TSC iko na budget ya kutosha. Na walikuwa wanaahidi hao watoto ama walimu ambao waliandikwa JSS kufikia nusu ya mwaka huu 2023 wangekuwa amekuwa confirmed. Lakini sasa TSC imesongesha ile inaitwa goalpost. Wameweka mpaka 2025 ambaye haitakufuatana na sheria za labor za hapa Kenya na nchi ama international labor laws. Kitu ambaye nataka tuoni watoto wetu waangamie January. We don't want to see any crisis. We know there is Form 1 selection. There is transition to the new CBC. Hatutaki tuone watoto wetu waumie Januari badala ya kwenda shule. Ya koro magiro kamano kumedo kobedo koda chenro mar Oimore jogo mane na chiel kachiel kowuok e YouTube page mar Ramogi TV. Ojambi George Ministries neni kende winja makare ka intiere Kisumu Kibos Kamrongo. Erokamano Vincent Owuor ndani hadi mwisho. Erokamano Vincent Owuor, Joshua Onyango, Jakagan ka Nakuru, Michael Makori, erokamano Rose Grace intiere Siaya Kababe. Erokamano Siaya Dinadi, Jude Innocent na live ka intiere gwenge mag Rongo. Erokamano mago jok mana chiel kachiel kowuok e YouTube page mar Ramogi TV. Michael Muga intie Bondo, Siaya County. Nina malera nyero kamano kumkete ka indi Collins Onyango, Winjo Umaler kantiere Homa Bay dinadi Collins DJ Rax, Ramogi Raduwa kan Meru Town. Erokamano kumneno ka intiere gwenge mag Meru. Gifton Onyango Otieno, it is so well. Erokamano mago jok maneno chiel kachiel kokalo YouTube page mar Ramogi TV. Kik dhi mabor, pod wantiere kod mathoth e chenro mar Oimore.
Mambo sasa ni super. Mkiongea tunasikiza. Mlisema tulete jackpot ingine? Tumeileta. 10 times bigger. Introducing Shabiki Super Jackpot. Hii sasa ni jackpot ya 5 million shillings. Unashinda ukipredict correctly games 15. Na usiposhinda inaenda kiongezeka kila wiki. Yani ni progressive. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako. Ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots. Click on Super Jackpots. Chambua game zako safi. Review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. 5 million shillings inakungojea. Shabiki Super Jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Life is too short to postpone your dreams. That's why View Travel offers you a worry-free holiday plan that lets you travel now and pay later. You don't have to wait for better times to enjoy a well-deserved break. We can help you make your travel dreams come true. Whatever you choose, View Travel is here for you. And a Christmassy leap on next year na View Travel. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Riekni mag goyo witado kokelni kod Mabati Rolling Mills. Ka iyiero kit witado midwaro ne dalani, penj mondo mi waranti ma ondiki. Odak na lubura kapok oloko rangi kendo en kod waranti. Seche mibiro ikori ne gedo. Abotiri kum dila mar MRM. En ka isetiyo kode to weche mag gedo iloro choth. Baya, tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo na namba yako ya simu. Na kusota. Hebu nishow your process. This festive season, safiri salama. Form ni digital. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia form za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Mambo ni digital. Wasiliana na mhudumu wako wa bima kwa maelezo zaidi. Mondo mi ikungo menda e yo mayot kendo yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Weche mag arita kwe. Piny owacho golo chik mondo mak ji mosebedo katiyo kod mbui e Uganda kod dinde kaunti ma Lamu. E twak mare kinde limbe mar rango chal arita e gwenge makono, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki osingo jiwo nyalo mag apisas mag arita e kedo kod jonjore ka opo chendo mar kedo kod Al-Shabaab e gwengego motisi ni Operation Linda Boni. George Bati mioler. E limbe mare kaunti ma Lamu mar ng'iyo chal mar arita e gwenge makono, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki golo chik mondo maki, non kendo donjne joma nyayo sigu kendo seya oganda kod dinde kokale lai mag mbui, koluwo ni kata jotelo moko sani koro oseloso put magigeto daro godo gendini mamoko e kaunti ma Lamu. Nataka niseme ya kwamba serikali italinda jamii zote na wakazi wote wa Lamu watalindwa na serikali ya Kenya na mali yao italindwa, na hakuna mkaazi wa Lamu atatoka ama afukuzwe na watu wengine. Nimeagiza maafisa wetu wa usalama wawindane na wachochezi. Tunatafutana na kuwindana na wale watu ambao wanachochea uhasama wa kikabila, uhasama wa kidini katika mitandao na vyombo vya habari. Na tutawashika, tutawapeleka mahakamani na kuwashtaki. Ewi weche mag apedha mag rakruok kod jonjore mag Al-Shabaab, Kindiki opako apisa mag arita ma Lamu kuom rakruok gi jonjorego e alwora mar Bungu ma Boni e chenro motiseni Operation Linda Boni
kabinde osingo medo bila kod jolweny masinde manyasani ahinya e gwenge kaka Marafa, Widho, Juhudi kod Salama e kind gwenge mamoko. Na lazima nishukuru wale maafisa wa usalama wanafanya kazi hapa kwa vitengo vyote vya usalama, wale ambao ni wa polisi, vitengo mbalimbali vya polisi, na wale ambao ni wana KDF. Kaluwore ni Lamu en achiel kuom counties moseyudo midhiero ma ikelo kod koth machwe pachoka. Kithure Kindiki osingo mar bero kuonde arita gwengego kama oula oketho bende okoni biro dar mondo chenro mag arita kik bed kod ng'ikruok. Si hata tumepoteza askari wetu. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba serikali na wananchi tuko pande moja, na hii vita ni vita ya mtu mmoja ambaye ni gaidi, ambaye ni mtu ambaye anataka kuchukua maisha ya wengine kinyume na sheria. Wale ambao walitenda kitendo kile tunaendelea kuindana nao. Tuna hakika ya kwamba tutawapata, na tukiwapata tutawashughulikia kwa mujibu ya sheria. Wakora, wauaji, wahalifu, magaidi, mambo yao ni matatu na njia yao ni moja. Kaka yor singarita mongirore ne jopiny, piny owacho kokalo kuom jatend migawo mar arita Kithure Kindiki mosetimo limbe nyandwat mar Hoho mar Okak kod Lamu onyiso chiwruok mar piny owacho en ni otiek jomaundu kod njore kendo jopiny odak gi kwe maonge kod luoro moro amora. George Bati, Ramogi TV. Kawuok e kaunti ma Lamu wabiro Murang'a. Duol machiwo rieko e weche mag ochumi e kaunti ma Murang'a nobago romo margi mokwongo odiochieng' ma kawuono mar yango yore mag biro tiyo ge bero kendo ting'o malo ochumi e kaunti no. Gavana margi ma Murang'a Irungu Kang'ata ne onyiso yie mar ni duol no biro konyo ng'ado rieko ma biro bero ochumi kendo ting'o malo ngima oganda. Jakom mar kambi mar Royal Media Services Laktar SK Macharia oyango ni lony mar jokanye duol no biro konyo yo joket mwandu kod chiwo rieko makare e kaunti no weche mag chuo mwandu. Dwe mokadho gavana e kaunti no ne walo ji 10 mabiro chiwo rieko e chuo mwandu kod bero ochumi ne piny owacho mare. Yeah, and self-actualized 40 years ago. I should have started by saying, look at that. From both places that I went, we will give discussion. Each one of them would like to. We'll give him ideas, and he will also have his own ideas, and this is what we have to mix and help him. Because we are not, we are doing it free. He's the one who came with the idea, which is a great idea, to pick some minds that can make Murang'a move. We believe this group comprises some of the best brains in this republic. Some of them are captains of industry. Others have represented this country in outside world. And therefore we want to position Murang'a as a county that is progressive, that can create jobs, that can create wealth for its people. And the only way out is to get better and more innovative ideas from the best in the private sector. And we are very humbled that they have agreed to come back to Murang'a and do something about it. We are also thankful to our other friends who have also agreed to come and give us their thoughts on matters development. Those who come from outside the county, we can only say thank you, and we shall do our best to synergize them. E wach mar kuyo en ni nyasi mar alam ne obagi ne manen jauso e kambi mar Royal Media Services Kevin Ambunya Makuche e kanisa ma Sitam Valley Road Nairobi. Familia jotije gi osiepe ne oriwore mar nyiso luoro magi mogik ne mosanindo Kevin. Thomas Makuche manen wuon Kevin lero ni wuode ne jahera, jachuny, jatich matek kendo jalno manohero weche mag kwe. Jakom mar Royal Media Services Laktar SK Macharia gi jalup mare Gathoni Macharia yango tich malongo mane otim gi Kevin e kinde mane otiyo ne kambi mar Royal Media Services. Gichwalo ote magi mag lit kod kuyo ne familiano. Ringre mar Kevin iboko e kare mogik mar yweyo mogik chieng' Ngeso e dala gi mayudore e Mumias, kaunti ma Kakamega.
Kevin, apart from being my son, he was my friend. We were very, very, very close. We used to flow with each other so easily, joking. We supported different teams, so every time he would enjoy me if my team lost, and I would enjoy him if Manchester United lost. If he was alive today, he would be so happy because Manchester won last night. Kevin was a valid member of our commercial team within the group. His contribution to the company was exemplary, and he had a certain style that left an indelible mark on whoever had the privilege of working alongside him. Our vibrant team comedian with an infectious laugh brought joy to our agency team. His humor and collaborative spirit made him a cherished team player. Mondays echoed with his football banter, especially if Manu triumphed. To his close friends, the playful no texts were inevitable, especially for us Arsenal and Chelsea fans. You know yourselves even after yesterday's. Wamedo timo mos ne anyuola mar Kevin Ambunya Makuche kuom lal ma giyudo. Koer gi weche mag lit kod kuyo en ni duond bura mar UDA dhi nyime gi chenro mandiko jokanyo mag kaunti ma Homa Bay. Chenro ma bende geto ndiko jokanyo manyien maloyo 300 e kaunti no. Kaka Ali Abich leronwa, mae gitime yor neno ni UDA obedo gi huma e alwora no motelo ne yiero mar higa ma 2027. Josiasa mag duond bura mar UDA osebedo ka dhi nyime gi chenro mar ndiko jokanyo mag-gi e gwenge ma opogore mayudore e kaunti ma Homa Bay. Gidwaro mar medo jokanyo mage e ikruok ne yiero ma jotend duond burano ma ochan time pacho ka higa manyien. Odiochieng' ma kawuono, chenro mar ndiko jokanyo e duond bura mar UDA ne oter e kar chund bura man Dhiwa manotele kod gavana machon ma Nairobi Dr. Evans Kidero ka gigeto ndiko jokanyo ma oingo 300 e kaunti ni mangima kapok yiero ma 2027 chopo. Ji mokadho 700 ndikore kawuono nyaka tund kama wantiere ji 140 mosedonje party to kendo wan gadiera ni kotundo April higa mabiro nus mag jokura ma Homa Bay magin 500 biro nwang'o koserewore gi party ma dhano wuok kuma ne gintie kata kuma ne ok gintie kata kuma ne oketi ni gibede gi thuon kar romo. Jo Dhiwa gi jo Homa Bay duto gin jo Kenya. Gibiro rewore gi jo Kenya gero pinywa ma Kenya ka ok oluwore gi dini ma intie, ka ok oluwore gi kabindi kata ka ok oluwore gi kumiae. Josiasa mag UDA manoyoro e kinde chenro no wacho ni dwaro margi en neno ni duond bura mar UDA obedo kod mbi e counties ma Kaluo kane gikone josiasa ma Kaluo mondo yonya demokrasia maonge koko. To wabiro ka ni mondo waywa ji manyicha onge UDA mondo donje UDA. Kaka ing'eyo ni UDA nyicho pongo Kenya ka, Luo kae manyicho tine. Luo kae manyicha UDA oyude kura mathin mogik. Omiyo wabiro ni mondo watim dwar e piny Luo ka. Kamano be dahero mondo ODM bodhi otim dwar e pinje moko mane oge yude kura mondo wawe dondruok ka. To ka giketo ni gidondore gi jo UDA ka to ging'e maber ni kuch Luo kende okoromo tero ng'ato president. Tiende nang'o? Tiende jotelo moyiergi dwaro mana rieko magigudgo Luo mondo gidoge kombe gigo. Budho dhi maber e duol ma kawuono kendo wayudo joma nyien ma en Dhiwa ka mo register ji 700 kendo pod registration pod dhi mbele. Wakwayo mana kwe kod hera ne jo Homa Bay County kod jo Luo. Chenro no mar ndiko jokanyo duond bura mar UDA giwacho ni pod gibiro medo dhigo nyime e kuonde chung'ute buche te mantie kaunti ni mondo duond bura no obed gi mbi. Biro ka mondo kawuono wachaka yanga kendo wamok mach mabebni mar ndiko jokanyo no e chama mar UDA e dala mar Dhiwa constituency. Dhiwa osebedo ka dong' chien to Dhiwa nigi kura 100,000 gi wiye. Omiyo nyo waparo ni mondo kawuono wamok mach mar membership mar UDA e Dhiwa constituency ka. Mane wach mokelo waka to gimomoro wa magik ne kawuono ji oywaro Dhiwa ka ma ok chalonwa mana ni Dhiwa e chuny UDA. Hall ma wantiere opong' mowalo kendo kawuono wandiko ji matin ma ok tin 700 sani kendo ndiko pod dhi mbele. Nyiso wa ni kare jo Dhiwa orwako UDA, jo Homa Bay County orwako UDA,
Gena mor ni jowa wuok oko kendgi giwegi mondo giwuogi mondo gidonje chama mayudie. Gimoma ni lando ni wachulo ji ununeno ka ji obiro kendgi. Dhano dwano bed registered. Ji ol gi weche ODM sika ni odwa ot achiel to odni endi onge gima ji yude. Ahinya sami timo nomination jowa be ywak. Ni kitimo nomination tikelo tablets moko ni password onge. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Ka wawuok Homa Bay wadhi Siaya, riwruok ma jotije mag tenda lensi machon ma Siaya mane osedhiero tayo buogo bago ng'anyo bar ndalo bang' ndalo abich ka gidhiro mondo chulgi omenda maromo shillings milion 72 ma gibandho piny owacho kaunti ma Siaya kaka osara. Tijgo ma ok tin 600 wacho ni piny owacho kaunti ma Siaya osejwang'ogi kendo wuondogi ewi chudo mag seche ma gihinyore kendo thothgi dhiero go tache miechgi. Giyango ni piny owacho mar gavana machon Cornel Rasanga ne omiyo gichudo nyadidek kende ka piny owacho masani to osejwang'ogi. Giwacho ni giyango ni tend ni kind shillings milion 72 ma gibandho milion 18 ne en fwai manogo piny owacho no kodoho. Jakom, Secretary General. Wan kai kaka retirees mosebet aming'a ka wandho pesgi mane en milion 72 900 or 546,000 kanyocha ne ochak chulwa 2017 ochak chulwa gi governor manosea mane ochako go 23.8% as kalore gi pesa ni inigo ochulowa chiegni didek kanyo ochopo 2022 ba governor manyien donjo ok osechulowa kata even a single cent. Ndalo abich luko konyo chulo watu bro kapi ofise makanyono obed jotuo obed nyithindo obed nyani machal nadi jogo maduband pesa mar 72 million moti areas mario industrial court award kod normal areas wabro kapi ofise kashanya kano chulwa ogo wag polisi ogo wagagono wabro biro ka kanyo ase bando pesa ni nyaka dakika mogik koro dakika manyiri wuondo wani to wuondo dakika mogik nwadwa lim banki wa okwayudo gimoro ndala riyo te koro an mana kaka jowadwa gosewuoni ndala abich go wabro kamp ka korengo ka. Jodongo ywak, jodongo nego kony. Jodak ma Jomvu kachiel kod repe matiyo gi apaya ma Jomvu koro ywak ne piny owacho mondo mi okaw okang' mapiyo mar neno ni gedo mar apaya no rumo. Giywak ni gedo mar apaya no osechung' e thuolo malach bang' moko kuom kembe tamore dare gi apaya mar chiwo thuolo ne gedo no. Gikoni buru tanda woya mawuok e apaya no sani rocho ni mar gitimo e alwora no ka bende gikoni moko kuom gibende gamo tuoche kaluwore kod buru. Gidwani jatend koro donje jotelo donje wachno bang' weg kembe ringo dhi e doho ka gidwani ochulgi ka gichiw thuolo mar gedo no. Kiangalia barabara ya Jomvu imekuwa na shida saini zaidi ya miaka 5. Kutoka barabara ianze kujengwa, kuna wale wawekezaji ambao walinyakua sehemu ya barabara ile tunaita road reserve. Wengine walinyakua wakajitengezea title deed ya road reserve, na sasa hivi wanadai wanataka kulipwa kwanza ndio waondoke. Imefanya barabara imesimama na mkandarasi anasema akona muda mpaka mwezi wa 6 mwaka ujao. Kama watakuwa wameondoka, barabara itabaki vile ilivyo. Watu wanahangaika kwa sababu ya vumbi, matembezi imekuwa shida. Tufungulie hiyo barabara imalizike, ndio sisi wafanya biashara tupate mahali pazuri pa kufanya biashara yetu. Unaona, hii biashara saa hii imekuwa chini kwa sababu hatuna hata parking, hatuna mahali tunaweza tukakaa pale. Gari kufika hapa ni balaa kwa sababu barabara ni mbovu, na wewe mgonjwa akibebwa akipelekwa hapo trees hali yake huwa si nzuri. Napeleka sana mzigo upande wa Meritini. Njia imeharibika kabisa kwa makonteina, sijui mhusika nani na serikali yetu inafanya kazi gani. Mzigo kufukisha unafukisha muda sio sawa. Maana pia ule mzigo umebeba unataka makini, barabara iwe smart. Lakini ikiwa na mashimo unaweza kuangusha mzigo wa watu, na ni mamilioni ya pesa tunapeleka.
Wadonje weche mag ohala sukari. Kambi sukari ma West Valley mayudore e kaunti ma Kericho koro chako tayo chenro mage ayanga. Kaka Andrundego leronwa tend kambi no yango ni gin kod nyalo mar ego niang' tan 1,250 pile ka pile. Gikone to koro kambi sukari mar West Valley Sugar e kaunti ma Kericho chako chenro mage. Chenro mar yawo kambi ni okawo omenda maromo bilion 3.2. Tend kambino ni kod nyalo mar rego niang' maromo tans 1,250 manyalo chiwo e kind ogunde 2,000 nyaka 2,500 odiochieng' ka odiochieng'. We get our sugar cane from the Kericho region, Kericho, Nandi, and Nyando, actually the Nyando zone. So we bring in the cane from those areas. Kericho is rich in terms of cane. It produces a lot of cane, which is sustainable, and it can be able to sustain West Valley Sugar Factory to run throughout the year. Currently, we have about 7,500 cane farmers. They range from 1 acre to even 1,000 acres. But the bigger range of the farmers we are looking at are the small-scale farmers, 1 acre to 5 acres. Jotend West Valley Sugar yango ni kambino yawo mar siro jopur niang' ma osebedo ka ywak ewi lal magiyudo. Gisiro paro mar keto kiewo ne kuonde ma kembe sukari ome niang', chenro ma otisi ni cane zoning. If there is no zone, anybody can come, take your cane which you have developed and take to e-zone. But with zoning, it's a very important thing because it makes sure that at least a particular factory in a particular area can be able to grow its cane and take that cane for milling on its factory. So you'll not be able to lose money which he has put in cane development. Giango ni gitiyo gi jolony rang'eny ma opogore tayo chenro mag kambino magiluwo ni dhi medo chiro sekta mar pur niang' e kor gwenge ma pacho ka. Na tumelete watu wenye wako na expert. Tuko kwa board, tunaleta watu expert wanatusaidia kama sekta ya finance, kama sekta ya farming, tuko na watu tofauti. NCBA has spent over 2 billion shillings to support the construction of this factory. Chakruok mar West Valley Sugar koro medo kwan kembe marego niang' e alwora mar Hoho mar Okak kod Nyanza. Andrew Ondego, Ramogi TV. Erokamano Andrew Ondego kuom lipodno kapod wantiere weche mag ohala. Riwruoge makedo kod midhiero mag lokruok ma kor lwasi e kaunti ma Migori nobedo kod twak mar puonjo jopur matindo e kaunti no yore pur mar konyo kedo kod lokruok mag kor lwasi. Jafwambo marwa Jojo Mamiwa mathoth. E seche maromo no matwa kojego mag lokruok mar kor lwasi ma otisi kaka COP28 dhi nyime e boma Dubai. Jokanyruogego makedo kod lokruok mar kor lwasi e kaunti ma Migori bende ne obedo kod twak e wechego mag lokruok mar kor lwasi e kaunti ma Migori. Twagni manolosi kod riwruogno mar Devolution and Climate Change Adaptation Dhaka e kar tiegruok ma Migori TTC ne okelo kamoro achiel ojende matiyo kod lony manyasani e wechego mag pur. Moko timo poultry farming, moko timo agroforestry, moko loso nyaka fertilizer minyalo tigo e puodho. Koro wadang'iyo ni yawa youths gi bedang gi kony youths machielo mobiro gi. Jopur mane ochopo e romoni ne onyiso kit pur mopogore opogore makonyo e kedo kod lokruok mar kor lwasi. Timwa pidhe chupa nikech wadwa ni watim recycling of plastic. Ibiro yudo kamano inyalo olo ne pi ka in climate man kanyo very favorable. Farmers can easily make it at home. It helps in introduction of microorganisms into the soil. Blackson Radimba, manachiel kuom jopur, wach ni puro kothe manyachon kaka nduma, gin mokuom kothe, wabende koro gijiwo oganda mondo koro pidhi. Kodwar tiyo gi yedhe mang'eny ne mar tuoche ge tin. Tuoche mag nduma tin kabisa, kendo kata kute bende oluore. Onge yedhe mwatiyo godo ahinya nikech yedhe go bende wayudo ni ketho kor lwasi. Ne mar yedhe moko nitiere man gi sum manego kute mamoko mabeyo makonyo alwora. Ywak nitiere ni injili mar kedo kod lokruok mar kor lwasi pok ochopo makare ne oganda. Malo kocha kata kiwacho the term COP28 dhano dong' ka penjre to COP28 ni dibed ni en ang'o. Omiyo agombo ni mondo mbakani wakele anena e ground ka. George Juma, Ramogi TV, Migori.
na View sasa. Jishindie shilingi milioni 3 kwenye draw kubwa msimu huu wa Krismasi. Huenda bahati ni yako. Cheki content noma pale View sasa. Kisha piga *487*3#. Chagua jipange na View sasa. Kisha chagua video package. Ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Kumbuka pia kuna washindi wa shilingi 1,100 kila siku na shilingi 1,500 kila wiki. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Piga *487*3# sasa. Terms and conditions apply. Next on Shamba la Wanyama. Hamjapanda ndege kwa sababu hamkunyoli wote. Umetume jinga. You live a sad, pathetic life. Between food and tithe, which is more essential. And what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu aongezangi ushuru. Shamba la Wanyama. New episodes available every Saturday, only on View Sasa. Explain the justification for the continued use of corporal punishment. I think my life has been very colorful, lots of twists and turns, nothing that I've ever expected. I never expected to go blind, to be honest, when I was young. When I was a teenager, I never expected to work at the BBC in the UK. I never expected to become, a nationally acclaimed, award-winning singer, songwriter. And I never expected to become a politician. That's when I went to an ophthalmologist, and then they told me something is wrong. It's not natural how your eyesight is declining year in, year out. So they did some tests. After a few tests, then I was diagnosed officially with glaucoma. I'm a level up a building. The water don't need to look for waves. Swim. I was the kind of kid who wasn't very expressive out loud. Yeah. I wasn't able to really speak my feelings and stuff. So I would used to write them down. And from there, having that sort of skill set, I then realized that if you just put some music to a bit of poetry, it's basically a song. Yeah. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Naambia watu wangu, mimi nishekelea tu msafara wangu hapo polite, sawa? Leo nikuchapanisha mbaya sana. Formally kwa malotu one after the other, sawa? Lisa. Tunatatua melia mayo. Mazen. Dada gani mchana? Rada safi. Sasa ikazi ni kulai. Mazen. Sasa hapo kichwa wangu. Kabisa. Iko aje? Iko best. Iko sawa? Sawa kabisa. Kabisa. Naipata ndio? Ndio hiyo. Kabisa. Ukidaisikia fiti ndugu, ndo zabe, sawa? Wekelea na shabiki. Ina give. Pata free bonus bets, stats za game, odds moto, na kama kina kuramba, cash out kabla beti chomeke. Wekelea na shabiki.com. Shabiki ina give. Na kugoja magizani ka bet kaka Ivana. Riekni mag goyo witado kokelni kod Mabati Rolling Mills. Ka yiero kit witado midwaro ne dalani, penj mondo mi waranti ma ondiki. Odak na lubura kapok oloko rangi kendo en kod waranti. Seche mibiro ikori ne gedo, abotiri kum dila mar MRM. En ka isetiyo kode to weche mag gedo iloro choth. Weche mag adhula ng'eyo ni kaka nawacho saa achiel thoth rito mondo odiochieng' kawuono ka intiere gwenge mag Kisumu, Siaya, Migori kod Homa Bay kaachiel kod ka intiere machiegni kanyo Bungoma kod Kakamega kata mana Kericho County mondo kiny udhi ne finals mag Sekafa. Mae kaka obro bet en mana ni johera mag adhula maromo 15,000 emibiro yienegi donjo e alap tuke ma Jomo Kenyatta Mamboleo odiochieng' makinye kinde ma piny Kenya biro tugo gi piny Uganda finals mag tuke mag Sekafa ma jotugo ma hikgi ok ng'eny 18 odiochieng' makiny. Kaluwore kod ker mar riwruok mar Sekafa Auka Gacheo, jobag tukego biro chiwo otiko manono 15,000 ne johera mag adhula mabiro chopo e alapno mokwongo kama bang'e gibiro loro rangach. Olero ni alapno onge kod thuolo maduong' mar rwako johera mathoth. Kolero ni tuke oseweyo johera mathoth e gwenge mag Kakamega kod Kisumu chakre ne gichakre.
wacho ni gibiro keto arita kwe moromo kendo kwedo tim mar Johera olore pap bang' tuke kapok jotugo wuok e alap ka kwayo Johera mondo chiw thuolo ne tukego dhi nyime maonge rochruok. The games are free, but we'll be having tickets for purposes of crowd control, and we are only releasing 15,000 tickets to the fans on a first-come, first-served basis. And after that, the gates will be locked. I kindly want to ask the fans to also bear with us that this facility doesn't have unlimited capacity. There's no facility anywhere that has unlimited capacity to accommodate fans and spectators. We are providing alternatives. There is 2 screens that have been provided by the county government of Kisumu in town for fans to be able to follow proceedings from there. We must be very clear that the pitch of play is out of bounds for all fans and spectators, and that's a directive that we cannot afford to breach at all. We have put in measures to improve security, and there'll be a few changes, as Auka said, in terms of gate access to the stadium and how we will control the crowd. Those are within our security team, and we don't expect whatever happened on the semi-final day to happen again in the finals. Koro kapo ni ng'at madwaro neno opira mag ibiro chak kanyo kod iwacho ni laro namba 3 e kind Tanzania kod Rwanda. Gibiro laro namba 3 mokwongo. Aeto bang'e Kenya biro tugo kod Uganda. Ka in ng'at magombo ni mondo ne adhula to ka ber to nego bene chako wuoth sani dhi ninde stadium nikech kiny ji 15,000 kende. Ka wadhi nyime tim adhula mar piny Kenya ma jotugo ma hikgi ok tin 15 ne odhi nyime gi timo ikruok ne tuke mag Sekafa ma jotugo ma hikgi ok ohingo 15. Timno osebedo ka timo rake kambi alap ma Utalii kendo bago tuke mag osiep ka giikore mar rwako welo e pacho kaendi. Kocha margi Leonardo Dipo yango geno margi ni gibiro timo makare tuego mabiro chakore wuok tich juma manyien nyaka tich adek. Which we are going to host. Then, of course, later on, there will be the continental part of it. We have to verify that each of these players are school-going children. That was the first part of identifying the players. Of course, we have to get records from schools, and it was a very hectic exercise. All the documentation are okay, from the school, from the parents, and all that. Right now, we have a squad of 26 who we are going to choose again, a final squad from there. The tournament is scheduled to start on Monday, and we are hoping that we are going to do our very best as the hosts. Tugo ma japuonj Odhiambo Seme ka achiel kod Vincent Tambo ohero en tuke mag handball mag pinje Afrika ma ugwe kod masawo dhi nyime alap manyayo ka joloch ma tielo mokadho NCPB nyiso lony margi ka gindiko duoko makare tugo ne kindgi kod KDF mane giloyo 34 kuom 26 tugo mane otui kawuono alap manyayo. NCPB ne onyiso lony ka jatugo Timothy Kirime telnegi kod gonde 8 ka gitele half duto kendo gitieko kaka joloch ka bende gidonje nus finals. Tugo machielo ikitino loyo GSU 39 kuom 21 ka tim mar Rwanda Gisumbi oloyo UPDF ma Uganda 40 kuom 34 ka gido thuolo mar molo nus finals.
Erokamano nya Ramogi kuom bedo koda e chenro mar Oimore maga mayudo thuolo mar loso ni kata ikoni odiochieng' ma kawuono. Jogo maneno achiel kachiel kuok e Facebook. Erokamano Irene Siara iwacho ni en achiel kachiel ka intiere e gwenge mag Kisumu. Erokamano kuom kete kaendi. Sami Agangu iwacho ni ka intiere Muhoroni kendo nek motim e gwenge mag Kisii en gino marach ma ok onego yiego kata matin. Erokamano Susan Adhiambo bende wacho ni en achiel kachiel ka intiere gwenge mag Buruburu e kaunti ni ma Nairobi erokamano kuom kete e Ramogi TV. Marie Atieno bende wacho ni en achiel kachiel erokamano kuom kete Ramogi TV. Ka achiel kod jalma bende luongre kaendi ni Collins Onyango, Kevin Oko, Eunice Mwabe, Victor Luoch, jogo duto ma oyudo thuolo maneno kodwa ka achiel kod Akinyi Christine Onyango ma bende nitiere gwenge mag Kisumu ma bende no achiel kachiel. Erokamano kuom kete e Ramogi TV odhiambo ma kawuono ka achiel kod Nancy Kanga kuom bende neno Ramogi TV chenro mar Oimore. Nyakwara mga jwang' mana mokele giko mar mi weche manyien. Nyinga Uchengi Emmanuel, jaloko maro en Wilson Ochuka. Ubedi gi otieno mokwe.